So today we will discuss the concept of BAPIs. So full form for BAPI is Business Application Programming Interfaces. So full form for BAPI is Business Application Programming Interfaces. So full form for BAPI is Business Application Programming Interfaces. So T code for the T code for BAPIs is SE37 is the T code for BAPI, and also another T code is BAPIs. So these are the two T codes we will use for BAPIs. So SAP has already developed hundreds and hundreds of standard BAPIs. So let us go and check some standard BAPIs that are developed by SAP. So let me go to SE37. So some of the, for function modules also we use SE37. For BAPIs also we use SE37. So some of the features of BAPIs are they always start with the keyword BAPI. They always start with the keyword BAPI. So first, if it is starting with BAPI, then we can find out that it is a BAPI, not a function module, right? And BAPIs can be used to communicate within SAP and also third-party systems Whereas the function modules, they are only used within the SAP system. Whereas BAPI can be used between SAP and non-SAP systems. Non-SAP systems are nothing but some third-party systems like Ariba, Spend HQ, like that. It can be any third-party system. So yeah, the BAPIs can be used to communicate between SAP and non-SAP systems, right? So these are some of the features of BAPIs, and they are also called as the remote enabled function modules. They are also called as remote enabled function modules. They are also called as the remote enabled function modules. All of these are the features of BAPIs. So let us go to SE37. So here, just give BAPI star. Suppose if you want to find out some sales order related BAPIs, so just give sales order, right? So here if you give, it will give a very big list of all these BAPIs. If you select this drop down, BAPI star, sales star, I give. So here we can see all the BAPIs. So BAPI sales group get detail. And here you can see the description, right? Sales group display name. So like that, you can see all of these are the standard BAPIs that are related to sales orders and that are created by SAP, right? So you can go ahead and you can try to see, you can read the description and you can see whether you are, whether your requirement or what is the BAPI you have to use for your requirement. You can take any BAPI. So double click on any BAPI. So BAPI sales order gets status. So if you display here under the attributes, so in the definition here,
in the definition of BAPI, third point is they are also called as the remote enabled function modules. So here if you observe, for all the BAPIs, the second radio button, remote enabled module. So this radio button is selected. That is the reason BAPIs are also called as the remote enabled function modules, right? But for a normal function modules, the first radio button, normal function module will be selected. For BAPI, remote enabled function module are selected, right? And again, same thing, like in the import tab, what is the input we have to give to the BAPI? Sales document. So for this particular BAPI, sales document is the input we have to say. That means sales order number we have to give. And it is referring to this standard structure, BAPI, VBELN, VBLN. So this is the standard structure it is referring to. If you double click, so this is the standard structure. And in this standard structure, they are referring to this field called VBLN, right? So like that, we can see import under the import tab, what are the inputs we want to pass to the BAPI, and under the export parameter, what is the output it is giving, right? So here under the export parameter, it is giving return. So BAPI return. So it is associated type is BAPI return. Again, this is also a standard structure. Here it is saying error text. That means if there is any error, it will return the error message in this in this export parameter, right? So here under the BAPI written, here we are having the fields like message code, right? Message text, type of message. So it is giving all this information about the messages. So here it will pass the error message under the export parameter. It is passing the error. If there is any error message, it will pass the error message in this return parameter. And again here under the tables tab, here you can see if it is success. If this BAPI is success, it will update this table. The table name is status info. It will update the status info, and they are referring to this table to BAPI SDST80. Again, this is a standard structure, BAPI SDST80, right? So they are referring to this standard structure, and if the BAPI is successful, then it will update this status info table, right? In this table, it will have all the status information. And in the source code, if you go to the source code, so all of this logic, all of this standard logic is written by SAP, right? All of the standard logic is written by SAP. And here basically, this BAPI is used to find the sales order status. If you go to the attributes, here also you can see the description about this BAPI, sales order display status. It will display the status of the sales order. And again, here also you can see all the general data like person responsible is SAP. That means SAP has created this BAPI, laws changed by SAP and changed on, it was changed on 2013, almost 11 years back. Standard package, this BAPI is saved in the standard package, and program name. This is the standard program that is associated with the standard BAPI, and original language is DE. DE stands for German, and it was released on 1997. So all of this general information we can also see, right? So like that, if you go back, and also if you want to find out how to use this particular BAPI in the program, right? You can simply give the BAPI name, and here there is button called where used list. That means where is this particular BAPI? How is this particular BAPI is called in the programs? So you can go to the where used list button here, and here in this pop-up window, it will show where this is used in the programs, classes, web components and all. And if you continue, right? So in all these left side, you can see in all of these, it is using the standard BAPI, and you can double click on any one and you can see how to pass the parameters, right? So here you can see how to use this particular BAPI, right? So they are calling this standard BAPI, and they are passing the sales order number here, and this table is getting updated.
and they have commented out the return. They are not using this return, right? So like that, we can check how that particular standard BAPI is being used. And if we are not sure how to use it, we can go to the various list and we can see how that particular BAPI is being used in in all these. Here on the left hand side, you can see all the program names. In all these programs, this particular BAPI, standard BAPI, is being used. If you try to double click on anyone here, and you can see how that particular standard BAPI is being called and how the parameters are being passed and how it is being used, right? So like that, we can check. If we don't know anything, we can go to the various list and we can see how they are using that particular standard BAPI, right? So this is one way of finding out. Similarly, oh, it is taking long time. It is still compiling here. If you can see, okay. So here we can see how this particular here they are using this return also, right? In the previous example, they have commented out this return. That means they are not using these two parameters, but here they are using this parameter also. So like this, we can check how it is being used, right? So if we go back, so like that, whatever the BAPI you want to find out, suppose you want to find out the BAPI related to dates, for example, right? So here you can see um, wa- all the BAPIs that are related to dates, BAPI, BUPA, SEPA, mandates, add, right? Get detailed list, all the dates, de see, delete special dates of a request, right? So like that, whatever you want, you can give. Suppose you want to find out all the BAPIs that are related to customers. You can simply give BAPI star customer star. And here you can see all of these are the standard BAPIs. BAPI customer CRM change, right? So BAPI to delete customers in SFA contest. Like that you can see. And also another best way to search is to find give in Google also. In Google also you can give standard BAPI for so and so requirement. Whatever is your requirement, you can get very good results in Google also, right? So this is one way of finding the correct BAPI for our requirement. The other way is like I'm giving /n. I'm going to the original screen, and here I can simply give BAPI, right? T code is BAPI. If you give the T code BAPI, it will display all the standard BAPIs in each and every module. Here you can see all the different modules, right? So um, data quality management, all different finance FI, right? So all different modules you can see here. Module wise you can see. So here you can see all the different modules like logistics module, manufacturing, sales and distribution, material management, right? Plant maintenance, customer service, PS project systems. All of these are different modules. So you can go ahead and you can try to um, select all these BAPIs, right? So here if you double click, this is the BAPI. BAPI invoice create. So this is the BAPI name, right? So you can see all the standard ones here, right? So if you try to double click, you can see all the BAPIs that are related in each and every um, each and every module, right? So here you can see if you try to expand this. So see all the BAPI names start with the keyword BAPI. BAPI sales order create from that one. So here if you observe, if you go to the documentation here you can use this method to create sales orders. So why this particular BAPI is used, it will give all the details. You must enter at least the order header data. So what are all the details you have to give? What are the mandatory values you have to pass to this BAPI? See, mandatory entries. Here it will give all the information.
mandatory entries. All of these are the mandatory entries for this particular BAPI. So like that, all it will give all the details here. And here under the tools, it will show this particular BAPI and project. It will show all these details, implementation project for new BAPIs. So like that, it will give all the information about this particular BAPI. And say here you can see the module wise, right? So customer quotation, under customer quotation also, you have a lot of BAPIs here. So like this, you can check all the details, right? So this is another way of finding. And the third way, best and the third way of finding is from Google. From Google also, you can figure out like what is the correct BAPI you have to use for your requirement, right? So we will discuss one sample example, how to call the BAPI in a program and how to use that BAPI. So we have a program here called SAP BAPI program. So this is our BAPI program. So here we are using the BAPI called BAPI material get detail, right? So this is the BAPI we are using. Let me display that BAPI for you. Let me go to SE37. And this is the BAPI we are using in our program, BAPI material get detail, get all. This is the BAPI. If you go to the attributes tab, you can see this is the wrapper for reading material data. So in order to read the material data, we can use this BAPI, right? So if you go to the import tab, and again, because this is a BAPI, the radio button remote enabled module is selected, right? And if you go to the import tab, so here, what are the inputs we have to pass to the BAPI, right? So here, only the first one, that is the material number, is mandatory. All the others are optional. Here, if you observe, optional radio button, optional checkbox is selected. That means all the other values are optional. Only the material number is mandatory field here. So here it is expecting material number. Material number is mandatory, but all the others are optional. Company code, valuation area, valuation type, plant, storage, location, all of these are optional values, right? And here again, it is also referring to what is the type. So what is the type it is referring to? So this is referring to BAPI Mara GA. So this is the structure. In this structure, it is referring to this field called material, right? So here under the import tab, you can see all the what are the inputs we have to pass to this BAPI. And under the export tab, here you can see what is the output it is giving, right? So here it is giving all this information like client data, plant data, all of this information it is giving out, right? And under the tables tab, you can see it will update these tables. So the BAPI, when after we execute this BAPI, it will update these. All of these are the tables. Here they have this written is for capturing the error messages, right? And here under the source code, it will have the logic. It will have the logic to capture the material data, BAPI, material get all. We are using that. And here all the standard code is written, right? So suppose we want to call this BAPI. Then how do we call it in the program? So let's go to the program. So here, one thing is like whatever the BAPI we are using, we have to define our internal tables and work areas according to their type. So here, if you observe client data, so this is the client data. In the client data, we are expecting some output. So here, if you go to the export tab, client data. So we are expecting some output in this. So whatever is the associated type this client data is having, we have to refer our work areas and our internal tables to this associated type. BAPI MARAGA. So this is a standard structure. It is referring to the standard structure. BAPI MARAGA. Material data at client level. So
we have to refer to the same structure. Whenever we are declaring our internal tables and work areas, we have to refer to the same structure, right? That's why here, if you observe, we are we are declaring one internal table to capture the written parameters. It is type table of BAPI written, right? So BAPI written, why we are using BAPI written here? Why? Because here, if you observe, for the written in the tables tab, this written, it is referring to this BAPI written. That's why our internal table to we are referring our internal table IT written to the standard type BAPI written, right? So అర్థమవుతుందండి? Are you following, both of you? ఓకే. సో ఈ స్టాండర్డ్ బ్యాపీ దేన్నైతే రిఫర్ చేస్తుందో మన ఇంటర్నల్ టేబుల్ అండ్ వర్క్ ఏరియాస్ ని కూడా మనము సేమ్ ఆ స్ట్రక్చర్స్ కే మనము రిఫర్ చేయాలి, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకేంటి క్లయింట్ డేటా అనే దాంట్లో మనం డేటా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, వీ విల్ గెట్ సమ్ రిజల్ట్. అందుకని ఆ క్లయింట్ డేటా దేన్ని రిఫర్ చేస్తుందో మనం కూడా దాన్ని రిఫర్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ గో టు ద ఎక్స్పోర్ట్ ట్యాబ్, ఇక్కడ క్లయింట్ డేటా దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది? బ్యాపీ మారా జిఏ అనే దాన్ని అనే స్ట్రక్చర్ ని రిఫర్ చేస్తుంది. అందుకే మన ఇంటర్నల్ టేబుల్, అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్, దిస్ ఈస్ అవర్ వర్క్ ఏరియా, రైట్? సో అవర్ వర్క్ ఏరియా, వీఆర్ రిఫరింగ్ టు దిస్ BAPI MARA GA. We are referring to this and our work area written. So మనకి ఇక్కడ ఈ రిటర్న్ పారామీటర్స్ క్యాప్చర్ చేయడానికి మనకి వర్క్ ఏరియా రిటర్న్. సో దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఏరియా రిటర్న్ టు క్యాప్చర్ అవర్ BAPI రిటర్న్ అండ్ LT రిటర్న్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఇట్ ఈస్ టైప్ టేబుల్ ఆఫ్ BAPI రిటర్న్, రైట్? సో ఇలా మన వర్క్ ఏరియాస్ అండ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకునేటప్పుడు స్టాండర్డ్ బ్యాపీలో ఏవి రిఫర్ చేస్తున్నారో మనం కూడా వాటికే రిఫర్ చేయాలి, అవే రిఫర్ చేయాలి, రైట్? అండ్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ అవర్ పారామీటర్ P__ మ్యాట్నర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ మారా మ్యాట్నర్. సో మనం ఏంటి ఇక్కడ మనము యూ కెన్ ఆల్సో డూ ద అదర్ థింగ్, లైక్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మెటీరియల్ ని దేనికి రిఫర్ చేస్తున్నారు? సేమ్ థింగ్ ని యూ కెన్ ఆల్సో రిఫర్ టు దిస్ అసోసియేటెడ్ టైప్. సో ఆర్ మనకు తెలుసు మెటీరియల్ నెంబర్ కి మాస్టర్ టేబుల్ ఇస్ మారా అని. సో మారాలో ఉన్న మెటీరియల్ నెంబర్ ని మనం రిఫర్ చేస్తాం, రైట్? సో వీఆర్ క్లియరింగ్ అవర్ వర్క్ ఏరియా. సో అవర్ MS క్లయింట్ డేటా, ఇది మన వర్క్ ఏరియా. సో దాన్ని క్లియర్ చేస్తున్నాము. సో వెనెవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ద బ్యాపీని కాల్ చేయటం కూడా సేమ్ మన ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ లాగే కాల్ చేస్తాం, సేమ్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, బ్యాపీని కాల్ చేయాలంటే అగైన్ వి సెలెక్ట్ ద ప్యాటర్న్ బటన్ సెలెక్ట్ చేసి బ్యాపీ నేమ్ ఇచ్చి కంటిన్యూ అన్నాం అనుకోండి. సో ఇది ఇలా కాల్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ గివ్ ఎ టెంప్లెట్. ఇక్కడ ఈ టెంప్లెట్ లో మనకు కావాల్సినవి మనము ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ ని మనము, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంపోర్టింగ్ క్లయింట్ డేటా, మనకి ఇంపోర్టింగ్ క్లయింట్ డేటా అనేది కావాలి. అందుకని ఈ స్టార్స్ రిమూవ్ చేస్తే స్టార్స్ తో ఉంటే ఏంటి, అవి కమెంటెడ్ వాల్యూస్ అని, అవి నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అని, రైట్? కామెంట్ చేయబడి ఉన్నాయి అని. కానీ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనము ఆ స్టార్టింగ్ లో ఆ స్టార్ ని తీసేయాలన్నమాట, రైట్? సో అలా మనము ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలైతే వాటిని స్టార్స్ తీసేస్తాము. సో ఇలా కాల్ చేస్తాము. సో ఇట్ విల్ కాల్ లైక్ ఏ టెంప్లెట్, రైట్? సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. సో నార్మల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని ఎలా కాల్ చేస్తాము మనము, బ్యాపీని కూడా అలాగే కాల్ చేస్తాం. వి కాలింగ్ ద బ్యాపీ అండ్ కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఈస్ వెరీ వెరీ సిమిలర్, రైట్? సో అలా మనం ఈ బ్యాపీని కాల్ చేసాము. అండ్ మనకి ఏ పారామీటర్స్ అయితే కావాలో ఆ పారామీటర్స్ ని మనము ఒకవేళ ఈ కామెంట్ అవుట్ చేసుంటే మనం ఆ స్టార్స్ తీసేస్తాము. సో వీఆర్ కాలింగ్ ది స్టాండర్డ్ BAPI మెటీరియల్ get all. సో వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ BAPI అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ ద మ్యాట్నర్ నెంబర్. ఏ మెటీరియల్ నెంబర్ అయితే సెలెక్షన్ స్క్రీన్ లో ఇస్తారో ఆ మెటీరియల్ నెంబర్ ని పాస్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇంపోర్టింగ్ క్లయింట్ డేటా, మన వర్క్ ఏరియాని అసైన్ చేస్తున్నాము క్లయింట్ డేటాకి. అండ్ టేబుల్స్ LT రిటర్న్. సో ఏదైనా ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తే
ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్ అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఈ స్టాండర్డ్ బ్యాపీని కాల్ చేసినప్పుడు ఇదే మనము మెటీరియల్ నెంబర్ని మనం ఇన్పుట్గా పంపిస్తే అది సక్సెస్ అయితే ఇది ఫిల్ చేస్తుంది. ఎంఎస్ క్లయింట్ డేటా అనేది ఫిల్ అవుద్ది. అదే కనుక సమ్ ఎర్రర్ ఏదైనా వస్తే ఇది ఎల్టీ రిటర్న్, ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్ టు కలెక్ట్ ద ఎర్రర్ మెసేజెస్, ఈ ఎల్టీ రిటర్న్ అనేది అప్డేట్ చేస్తుంది. రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనము మీరు చూస్తే మనం ఏం లాజిక్ ఏం రాయట్లా. ఆ లాజిక్ అంతా కావాల్సిన లాజిక్ అంతా ఆ స్టాండర్డ్ బ్యాపీలో ఉంది. అందుకనే మనం ఏం లాజిక్ ఏం రాయట్లా ఇక్కడ. వీఆర్ జస్ట్ కాలింగ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ జస్ట్ పాసింగ్ అవర్ ఓన్ పారామీటర్స్ అంతే. రైట్. సో ఇఫ్ ఎంఎస్ క్లయింట్ డేటా ఈస్ నాట్ ఇనీషియల్, ఎంఎస్ క్లయింట్ డేటా ఈస్ నాట్ ఇనీషియల్ అంటే ఏంటి? ఎంఎస్ క్లయింట్ డేటా ఎంటీగా లేదు అంటే ఏంటి? సక్సెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ దెన్ ఓన్లీ ఎంఎస్ క్లయింట్ డేటా, ఈ బ్యాపీ కాల్ చేయటం సక్సెస్ఫుల్ గా అయితేనే ఎంఎస్ క్లయింట్ డేటాలో సమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, సమ్ డేటా ఉంటుంది. రైట్. సో అప్పుడు అది ఇనీషియల్ గా ఉండదు. సో అది ఇనీషియల్ గా లేకపోతే అప్పుడు మనం ఏంటి ఇక్కడ మనము రాస్తున్నాం, హెడ్డింగ్స్ రాస్తున్నాము. మెటీరియల్ ఇక్కడ కలర్ ఏదన్నా ఇవ్వాలంటే ఇలా ఇవ్వచ్చు, కలర్ 1 అని. ఈ మెటీరియల్ కి మనం కలర్ 1 అని ఇస్తున్నాము. అట్ 20 కాలమ్ నెంబర్ 20లో we want to print this heading called sector. At 30లో పొజిషన్ నెంబర్ 30లో we want to print material type. 50లో మెటీరియల్ స్టేటస్, 70లో మెటీరియల్ గ్రూప్ అండ్ 90లో యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్. రైట్. సో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ కి లాస్ట్ ఫీల్డ్ కి మనం కలర్స్ కూడా పెడతాము. కలర్ 1 అని దానికి, కలర్ 3 అని దీనికి. సో లైక్ దాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ కలర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ SYU లైన్, మనము ఈ హెడ్డింగ్స్ ని మనం అండర్లైన్ చేయాలి. మనకి హారిజాంటల్ లైన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ లెంత్ కావాలనుకోండి, ఎంత లెంత్ కావాలంటే అది SYU లైన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ లో ఆ లెంత్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు 107 అని ఇచ్చాను నేను. అంటే ఏంటి? ఆ 107 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇది యూ లైన్ అండర్లైన్ ఇస్తుంది. రైట్. ఇఫ్ యూ నార్మల్ గా ఒక పెద్ద యూ లైన్ కావాలంటే జస్ట్ యూ లైన్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తే సరిపోద్ది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ అండర్లైన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ లెంత్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ SYU లైన్ బ్రాకెట్ లో ఆ లెంత్ ఏదైతే ఆ నెంబర్ ఇవ్వాలి. రైట్. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ రైట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఏంటి? మనకి ఇది బాపీ కాల్ సక్సెస్ అయితే దీంట్లో అప్డేట్ అవుద్ది, డేటా రిజల్ట్ అప్డేట్ అవుద్ది. అందుకని మనం ఏంటి, ఈ ఈ వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న వాల్యూస్ మనకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ రాసుకుంటున్నాం అనమాట. మెటీరియల్ రాస్తున్నాము, ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ రాస్తున్నాము, మెటీరియల్ టైపు, మెటీరియల్ స్టేటస్, మెటీరియల్ గ్రూపు, బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్, ఇవన్నీ రాస్తున్నాము అనమాట. యాక్చువల్గా ఈ ఎంఎస్ క్లయింట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ డేటా మొత్తం ఇదిగో ఈ డేటా, ఈ ఫీల్డ్స్ డేటా మొత్తం క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది ఆ బ్యాపీ. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 161 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 161 ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ అనమాట. సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి ఏం ఫీల్డ్స్ కావాలో మనం అవే అవుట్పుట్ లో రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో వీఆర్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది రైట్ స్టేట్మెంట్. సో అంటే బ్యాపీ సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఇది ఇనీషియల్ గా ఉండదు. అప్పుడు వీఆర్ రైటింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్స్ వి వాంట్ వీఆర్ రైటింగ్. ఎల్స్ అంటే బ్యాపీ ఇది ఇనీషియల్ గా ఉంది అంటే ఏంటి అంటే ఎల్టీ రిటర్న్ లో సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఎంటీగా ఉంటుంది. రైట్. అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే సపోజ్ సమ్ ఇన్వాలిడ్ మెటీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి ఈ బ్యాపీకి, అప్పుడు అది మ్యామ్ ఇనిషియల్ అంటే ఎర్రర్ ఉందని అర్థం మ్యామ్. ఇనీషియల్ అంటే ఎంటీ అని, ఓకే మ్యామ్. ఖాళీ అని. ఇనీషియల్ ఓకే అంటే మ్యామ్. స్టార్టింగ్, ఇనీషియల్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ లో అన్ని ఖాళీగా ఉంటాయి అని. నాట్ ఓకే మ్యామ్. ఇనీషియల్ అంటే ఖాళీగా లేదు అని. రైట్. ఓకే. ఇనీషియల్ అంటే ఎంటీ అని అర్థం. నాట్ ఇనీషియల్ అంటే నాట్ ఎంటీ, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ, సంథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద గ్లాస్, ఇట్స్ నాట్ ఎంటీ అని. సో ఇది ఇనీషియల్ గా ఉంది అంటే ఏంటి? ఇది ఇనీషియల్ గా ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? there is some error message and this that error message is being there in this internal table LT return. Right. So else ఏంటి? ఈ read table మనము LT return అనే మెసేజెస్ ఉన్న టేబుల్ ని రీడ్ చేస్తున్నాం ఇంటూ వర్క్ ఏరియా ఇండెక్స్ 1. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ని రీడ్ చేస్తున్నాం.
సో రైట్ WA రిటర్న్ మెసేజ్, దాంట్లో ఏ మెసేజ్ ఉందో ఆ మెసేజ్ని రైట్ చేస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ క్లోజింగ్ అవర్ ఇఫ్ విత్ అండ్ ఇఫ్. ఇక్కడ చూస్తే మనము మీరు వీఆర్ నాట్, మనం ఏమి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం రాయలేదు, ఏం రాయలేదు, రైట్? సో ఆటోమేటిక్గా అన్నీ అదే చేసేస్తుంది. ఒకసారి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. సో మెటీరియల్ నెంబర్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ మెటీరియల్ నెంబర్కి సెక్టార్, మెటీరియల్ టైప్, మెటీరియల్ స్టేటస్, మెటీరియల్ గ్రూప్, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్. సో అది డేటాని ఫెచ్ చేసింది. ఏది మారా టేబుల్ నుండే ఫెచ్ చేస్తుంది. కానీ ఆ లాజిక్ అంతా ఎక్కడ, ఆ బ్యాపీలో ఉంది. సపోజ్ నేనేదో సమ్ ఇన్వాలిడ్ మెటీరియల్ నెంబర్ ఇస్తా. సపోజ్ 1 2 3 4 5. ఈ 1 2 3 4 5 అనే మెటీరియల్ నెంబర్ లేదు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాలిడ్ మెటీరియల్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. సో ద మెటీరియల్ సో అండ్ సో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ యాక్టివేటెడ్. అంటే ఈ మెటీరియల్ లేదు, లేదా ఈ మెటీరియల్ యాక్టివ్ స్టేట్లో లేదు, సంథింగ్ ఈస్ దేర్. అందుకే ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫెచ్ ద డేటా. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్కి మనం ఏం చేయలేదు. అదే బ్యాపీలో రాసిన లాజిక్ వల్ల అది దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాలిడ్ మెటీరియల్ నెంబర్ అని డిటెక్ట్ చేయగలిగింది. అందుకనే ఆ మెసేజ్ ఇచ్చేసింది, రైట్? సో వ్యాలిడ్ మెటీరియల్ నెంబర్ ఇస్తేనే ఇట్ కెన్ ఫెచ్ ద డేటా, రైట్? సో యాక్చువల్గా బ్యాపీ కాల్ చేయటము, యూజ్ చేయటము అంతా సిమిలర్ టు ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ లాగే ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే BAPI always start with the keyword BAPI, and BAPIs are also 3 points. BAPIs are also called as remote enabled function modules, and BAPIs can be used to communicate within SAP, between two SAP systems, and also between SAP and non-SAP systems, right? So these are the differences. And BAPI ni ela identify cheyali ani kuda manam chusam kada. SE37 loki velli మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్, లేదా గూగుల్లోకి వెళ్ళి BAPI ఫర్ అని మన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అని ఇస్తే వి గెట్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఆర్ కీవర్డ్ BAPI అని ఇస్తే అక్కడ మనకి మాడ్యూల్ వైజ్ గా SAP క్రియేట్ చేసిన స్టాండర్డ్ BAPIs అన్ని కనిపిస్తాయి. సో అక్కడైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ BAPIs SAP క్రియేట్ చేసేసింది. సో all we have to do is like we just have to call those BAPIs and use them in our programs. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే మనం అసలు ఎక్కడ ఏం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయలేదు, ఏం రాయలేదు. అది ఇన్వాలిడ్ మెటీరియల్ నెంబర్ అయితే ఏం చేయాలి అదంతా అసలు ఏం లాజిక్ ఏం రాయలా. మీరు చూస్తే జస్ట్ మనం ఈ స్టాండర్డ్ BAPIకి ఈ మెటీరియల్ నెంబర్ పంపించాం అంతే. ఇంకా అదే ఫెచ్ చేస్తుంది డేటా అంతా. అది ఇన్వాలిడ్ మెటీరియల్ నెంబర్ అయితే ఈ LT రిటర్న్ లో ఎర్రర్ మెసేజ్ ని అదే పెట్టేస్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ బై ద స్టాండర్డ్ BAPI, రైట్? సో ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ ని ఎలా కాల్ చేస్తామో BAPIs ని కూడా అలా కాల్ చేస్తాం. వి సెలెక్ట్ ద ప్యాటర్న్ బటన్ అండ్ వి గివ్ ద BAPI నేమ్ అండ్ కంటిన్యూ, అండ్ అది టెంప్లెట్ ఇస్తుంది. ఆ టెంప్లెట్ లో ఏంటి మనకి కావాల్సిన ఫీల్డ్సే మనం పెట్టుకుంటాం, మిగతాయి డిలీట్ చేసేయచ్చు, రైట్? యా. సో ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? ఎక్కడన్నా అర్థం కానట్టుగా అని అనిపించింది? నారాయణ అండ్ ప్రతి లేదు మ్యామ్, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకసారి మళ్ళీ క్లారిటీ వస్తుంది. యా 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 ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సేమ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని కాల్ చేసినట్టే స్టాండర్డ్ BAPIs ని కాల్ చేస్తాము మన ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? యా. సో this is about the standard BAPIs, and tomorrow we will